эта тема неизменно относится к одной из наиболее серьезных медико-социальных проблем. И я думаю, что сегодняшнее наше обсуждение станет важным вкладом на пути решения этой серьезной социальной и медицинской задачи. Уважаемые коллеги, конечно, эпидемия коронавирусной инфекции наложила свой отпечаток на проблематику суицидов. Но перед тем, как сказать несколько слов о связи с коронавирусной инфекцией, об особенности этого периода, мне бы хотелось отметить, что в целом борьба с суицидами остается одной из приоритетных задач в сфере общественного здоровья в нашей стране. Комплекс мер, который реализовывается в Российской Федерации на данном направлении, позволил за пятилетний период сократить количество суицидов в целом, частоту суицидов в целом на более чем на 30%. Но, тем не менее, уровень суицидов в нашей стране все еще остается средним, если говорить о критериях ВОЗ. Существуют и особенности суицидального поведения в нашей стране. Или, скажем так, особенности динамики показателей по суицидам в нашей стране. Существует достаточно выраженное различие распространенности суицидов между регионами. Существует асимметрия между мужчинами и женщинами. Достаточно четко выделяются группы риска, как с точки зрения социальной, так и в том числе с точки зрения географической. И если говорить о коронавирусной инфекции, то вы, безусловно, знаете, уважаемые коллеги, что в международном аспекте есть ряд работ, которые показывают изменения динамики и эпидемиологии суицидов и в целом влияние коронавирусной инфекции на психологическое благополучие населения. Соответствующие работы проводились и в нашей стране. Я хотел бы особо отметить работу, которая проводилась Центром Сербского. Сегодня с нами руководитель этого центра, профессор Кикилидзе Зураб Ильич. Я думаю, что оценки Центра Сербского сегодня еще прозвучат. Я единственное, может быть, отмечу, что исследование показало достаточно серьезные различия между регионами, между географическими образованиями в контексте проблематики суицидов. И это, конечно, говорит о необходимости принятия таргетных, точечных мер. Такого рода вопросы должны оставаться приоритетами не только в федеральной, но и в региональной и муниципальной повестках. Если говорить о повестке федеральной, то начиная с первых дней коронавирусной инфекции Министерством здравоохранения проблема сохранения психического здоровья была фиксирована в качестве одной из приоритетных. Так, в частности, были подготовлены соответствующие рекомендации для органов государственной власти субъектов по организации профилактической работы, по организации оказания помощи лицам с различными психическими расстройствами, а также с психологическими проблемами. Эти рекомендации были подготовлены совместно с психиатрами и психологами и направлены уже в самом начале эпидемического подъема заболеваемости в регионы, так что их можно было использовать. Отдельная работа, уважаемые коллеги, проводилась волонтерами по оказанию психологической помощи. Открыты соответствующие горячие линии. Продолжила функционировать горячая линия в центре Сербского, результаты работы которой тоже доступны, они проанализированы, и мы уже сегодня можем говорить о том, что эта линия была востребована. Я
Не думаю, что мне стоит вдаваться в те подробности, которые, вероятнее всего, сегодня еще будут озвучены специалистами, но я могу сказать, что востребованность этой линии совершенно точно не подвергается сомнению. Но, конечно, коллеги, кроме того, что сделано, еще многое предстоит. Прежде всего, мы должны понимать, что в целом любые вызовы, будь то вызовы эпидемического характера, иные вызовы, иные социальные потрясения, конечно, оказывают свое влияние на психологический климат, на психическое здоровье, и это требует нашей реакции. В рамках федерального проекта укрепления общественного здоровья Министерством здравоохранения вместе с регионом для каждого региона формируются так называемые региональные программы общественного здоровья, которые в качестве неотъемлемой части должны включать часть по укреплению психического здоровья. Соответствующие программы формируются и на муниципальном уровне. В этом году муниципальные образования должны принять такие программы. Такие же программы формируются и в рамках корпоративных стратегий. Мы активно взаимодействуем с работодателями для того, чтобы вовлекать работодателя в профилактическую деятельность, для того, чтобы не только бороться с такими хорошо известными нам явлениями, хорошо известными, но все еще плохо изученными явлениями, как абсентеизм, презентеизм, повышение нетрудоспособности. И, конечно, мы должны понимать, что только комплексные действия, которые включают в себя участие самых разных акторов, в числе которых и профессиональное сообщество, и органы государственной власти, и некоммерческий сектор, и средства массовой информации, только такие комплексные действия действительно могут позволить нам подступиться к решению проблемы суицида. Уважаемые коллеги, я убежден, что сегодняшнее мероприятие будет не только интересным, но и практически полезным, применимым. Результаты дискуссии будут востребованы в профессиональном сообществе, будут они востребованы и в органах государственной власти. Мы со своей стороны очень ждем результатов этого обсуждения. Еще раз разрешите предложить вам, обсуждая тематику суицидов, концентрироваться на формировании конкретных применимых предложений, которые могут быть внедрены на тех уровнях решения проблематики общественного здоровья, о которых я говорил: федеральном, региональном, муниципальном и корпоративном. Мы со своей стороны сделаем все возможное для того, чтобы эти предложения были реализованы. Большое спасибо, уважаемые коллеги, и хорошей дискуссии. Correct. Well, for personal reasons, she's unable to join this morning. So very good morning. Just before I start, Vlad, I was getting both the Russian and the English in my ear. So if you could change the setting so that we only hear the English, that would be appreciated. I tried to unmute the original audio, but I was still hearing the minister as well as you. Yes, welcome to you all from the WHO, both the country office in the Russian Federation, led by Dr. Vunovich, and also from the regional office here in Copenhagen, Denmark. I would like to start, in fact, by thanking the organizers of this event and this conference, starting with Oleg Boev and his team in Stavropol, who've spent a lot of time preparing for this event. I'd also like to thank the national authorities in the Russian Federation for their involvement and engagement on this, the international partners that we have, both member states represented here, particular welcome to them, and also our international experts in the area of suicide prevention, self-harm, including Ella Arensman, who leads one of our WHO collaborating centers in Ireland. And last but not least, the WHO team as well, both again in the country office,
So that's Olga Manukina, and also my colleague here, Elena Shevkun in Copenhagen, who has spent a lot of the time in the background making sure that everything is on track for this event. So the thing I'd like to say is that the plans for this conference and extended webinar actually go back several months. We unfortunately had of course cancelled a number of events that were planned face-to-face, including a World Psychiatric Association Congress in St. Petersburg, at which we had originally hoped to have a meeting of partners on this webinar today, coming together to exchange their knowledge or share the developments that have been made on testing self-harm surveillance system in the Russian Federation. There was also, of course, the large congress that was planned in June in Moscow, organized through the Union for Mental Health, which had a particular focus on child and adolescent mental health and well-being. And of course that was another important opportunity to learn and exchange knowledge in the area of suicide prevention for that particular age group, which is a huge concern across the whole of the European region and indeed beyond. So I think, you know, the point is that even under COVID, it is possible, and in fact even more important, to make efforts to continue this kind of knowledge exchange and share new innovations and new developments, and of course sort of observe this, what we call dual track. So of course so much of our attention is devoted to dealing with the immediate repercussions of the COVID outbreak. But as we have also seen very starkly, we cannot ignore the pre-existing public health agenda and the disruptions that have been caused to essential health services. And indeed, in the area of mental health, also a very much increased demand for particular types of services, as was already mentioned by Dr. Sagli. So, two more points, and then I will pass back to you, Oleg. The first is to say that tomorrow, of course, is World Suicide Prevention Day. So this is a contribution to marking that day. We hope that you will be planning and participating in other events in your regions and your countries, or with your organizations. And the second one is to just mention that next week is the regional committee of the WHO Regional Office Europe, and at that regional committee, the regional director, Dr. Klug, will be setting out the European program of work for the next 5 years. And I'm very pleased to share the news that a key component of that, a flagship initiative, has been already announced in the area of mental health. So this gives a strong new impetus for enhanced action and investment in the area of mental health. And this reflects the very strong demand and requests from the different member states that Dr. Kluge visited in the campaign for his leadership. So he is reflecting what the member states were requesting of him should he be appointed. So I think, you know, we have a real opportunity here to refocus efforts and the kind of collaboration that we have enjoyed with the Russian Federation in this particular area of self-harm surveillance, I think is an excellent model to follow, because we have a shared agenda. We are working decisively towards some agreed goals, which also have a benefit to many other countries in the region. This is exactly the kind of model which I think can be very successful way to go forward. So looking forward to that continued collaboration and to the rest of the conference today. Back to you, Oleg. Thank you very much.
А теперь разрешите предоставить слово министру здравоохранения Ставропольского края Колесникову Владимиру Николаевичу. Спасибо большое, Олег. Добрый день, уважаемые коллеги, участники веб-конференции. Ставропольский край сердечно приветствует вас. Актуальные закономерности статистики суицидов не дают нам права недооценивать бремя суицидов в структуре общей смертности населения. К сожалению, отмечается стабильная тенденция к снижению среднего возраста суицидентов. Поэтому одной из приоритетных задач стратегии развития здравоохранения на ближайшие годы является снижение смертности не только от неинфекционных заболеваний, но в том числе и снижение смертности от суицидов. Важно обратить внимание на тех, кто склонен к суицидальному поведению или уже пытался свести счеты с жизнью. Ведь попыток гораздо больше, и эти люди часто обращаются за медицинской помощью в лечебные учреждения. И наша задача и состоит в том, чтобы эти персоны не выпали из поля зрения наших специалистов. Радует, что Ставропольский край стал одним из первых регионов России, где работают над созданием эффективного механизма профилактики и оказания своевременной помощи этим персонам, где работают на опережение событий. Уверен, что в свете приоритетных задач стратегии развития здравоохранения в нашей стране аналогичная работа вскоре охватит все территории. А на сегодняшний день большая честь для нас – это включение Ставропольского края в пилотный проект Всемирной организации здравоохранения по предотвращению суицидов в России. И бесспорно это является для нас свидетельством высокой оценки международным сообществом уже проделанной работы на территории края и достигнутых результатов. Я хочу пожелать всем участникам успешно интегрировать в работе своих служб принципы управления качеством, включая сферу применения современных цифровых технологий, а также вовлекать в работу все сообщество, особенно организации немедицинского профиля. Спасибо вам большое всем за внимание, и я желаю всем удачи и плодотворной работы в этой веб-конференции. Спасибо всем. Владимир Николаевич, с учетом ваших пожеланий еще предстоит, я чувствую, очень много сделать и модернизировать в нашей службе психиатрической. Спасибо вам большое за участие и внимание. Уверен, что нас ждет успех на этом пути. Спасибо. Спасибо Коллеги, вам. разрешите предоставить слово генеральному директору Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, Министерства здравоохранения Российской Федерации, главному внештатному специалисту-психиатру Российской Федерации Зурабу Ильичу. Спасибо. Добрый день, глубоко уважаемый господин Даниил Чисхольм, глубоко уважаемые коллеги. Безусловно, данная конференция является очень важной. И особенная важность усиливается тем, что у нас пандемия, как и во всем мире, COVID-19, и вот влияние еще одного дополнительного фактора, именно самой пандемии, на частоту суицидов, особенно среди психически больных, я имею в виду и психически больных, и наркологических больных, и этапность, где суициды, в какое время в этих группах появятся, она является очень актуальной. Я полагаю, что она актуальна не только по частоте, но и какие возрастные группы, есть ли половая разница и так далее, не только в самих суицидах, но и в попытках. Исходя из этого, представляется, что двойная нагрузка возникает на те исследования, которые будут проведены, и, разумеется, это будет очень и очень важно, особенно еще в тот период, когда начинается вакцинация населения. Ну, я так в плане информации скажу, что я вакцинировался, первый этап прошел, но пока что вроде бы признаков нету. Нет каких-то осложнений и нету признаков еще и
того, что появились соответствующие антитела. Ну, антитела еще надо ждать неделю. Через неделю обязательно сообщу, если какая-то в этом, если какая-то реакция, и какая она, положительная или отрицательная. Еще один момент. В этом направлении не действует ли сама по себе вакцина на психику человека. Тоже надо будет посмотреть. Но это последняя часть, не обязательно. Спасибо. Желаю нашей конференции эффективности. И кроме того, чтобы мы могли бы эти данные внедрить в нашу практическую жизнь. Спасибо. Зураб Ильич, спасибо. Мы равняемся на вас и теперь будем ожидать результатов, которые вы озвучили. Ну, так я понимаю, что и не только в России, но так как у нас с нами уже 12 стран, это страны Восточной Европы и часть европейские, поэтому все ориентируемся. Спасибо. Коллеги, мы переходим к пленарной части нашей конференции, и разрешите перед тем, как передать слово модератору Дэниелу Чисхольм, представить небольшую информацию о мероприятиях, которые проведены Всероссийской организацией здравоохранения в направлении профилактики и предотвращения суицидов. Я запускаю презентацию. Итак, предотвращение суицидов – это приоритет сотрудничества России и Всемирной организации здравоохранения. Самоповреждение и самоубийство – это значимая заболеваемость и смертность. В 2018 году принято решение о совершенствовании системы эпиднадзора в отношении суицидальных попыток и актов самоповреждения в Российской Федерации. Тогда же были выбраны пилотные регионы Всемирной организации здравоохранения: Ставропольский край, Свердловская область, Забайкальский край. Пилотные как для тиражирования на уровне страны, так и для получения обратной связи и опыта использования в других странах с аналогичными проектами. Территориально располагаются южная, средняя, восточная части Российской Федерации, данные регионы. За 7 лет работы Всемирной организации здравоохранения выпущено практическое руководство по созданию и поддержке системы эпиднадзора в отношении суицидальных попыток и актов самоповреждения, а также глобальный посыл и практическое руководство для врачей и специалистов первичного звена о предотвращении самоубийств и о выявлении. Переведены на русский язык. С 2018 года начались консультации со специалистами охраны психического здоровья. Первая проведена в Москве с участием ведущих национальных институтов и ведущих регионов России в области охраны психического здоровья. В 2019 году прошла консультация по внедрению мер, направленных на профилактику, с участием вышеуказанных специалистов и руководителя бюро ВОЗ в России Милиты Вуйнович. Далее, уже в октябре 2019 года прошло совещание по мониторингу и профилактике уже на территории Ставропольского края с активным участием Министерства здравоохранения и Ставропольского медицинского университета, в котором присутствовали не только специалисты по охране психического здоровья, но и врачи первичной практики. Элла Альцман, специалист и эксперт ВОЗ, провела семинар, где рассказала об особенностях выявления людей с суицидальным поведением. В декабре 2019 года уже в Москве было заключительное мероприятие и совещание по мониторингу, в котором уже присутствовало наибольшее количество специалистов и регионы. И сейчас мы находимся на конференции,
которое расширяет наши границы и расширяет возможность получения знаний и обмена опытом. Хочу напомнить, что основные цели устойчивого развития, которые определила ВОЗ и которые поддерживает Российская Федерация, к 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия. Да. Так, коллеги, спасибо. Это в преддверии, информация в преддверии пленарного выступления. И я передаю слово Дэниелу Чисхольм. Дэниел, пожалуйста. У вас доклад и ведение. That's right, I am. I'm wearing two hats for this next session in the absence of Melita, who, as I mentioned, for family reasons is unable to join us today. So I'll step into her shoes and moderate this session. We will try and cover three interventions. I will start by giving an overview of the current context in which we all find ourselves in. So looking at the mental health aspects, the needs and the consequences related to the COVID-19 pandemic. So this is to provide some context and introduction to much of the discussions that will follow. I will then pass the floor to Professor Arensman, who will talk more specifically to the area of suicide prevention, coming from her position in the International Association for Suicide Prevention, as well as the WHO Collaborating Center that she heads. And then we'll pass back to Oleg to hear about some of the specific activities that have been undertaken in the Stavropol region. So that's the plan for the next 45 minutes or so, and then we'll pass on to the next session. So I will now try and share my screen with you. So as I said, I will just say, make a brief intervention on the topic of COVID-19 and mental health. And I thought I would start by alluding and referring to a report or briefing, policy briefing that was prepared and disseminated by the UN Secretary General's Office. And this is on the topic of COVID-19 and mental health and the need for action in that area. And I show you the link there for your information. So in this report, and indeed in many other publications that have been brought out in the last few months, as well as blogs and opinion pieces, editorials, comments in journals, and so on, I think we can summarize the impact of this pandemic in three main ways. The first is a very direct effect, mental health effect of the COVID-19, which of course is around the concern, the fear, the anxiety, the uncertainty around being infected yourself or your loved ones becoming infected. This itself, of course, has been a major driver of the increased rates in stress, anxiety, depression, substance use, and so on. We should also not forget, of course, and Dr. Kikeledze alluded to this, is the neurological effects of the infection, and that would also extend to the new vaccines that are being prepared. So we're at an early stage of knowledge about what are the potential effects of those. But even before we think about vaccination, we know that there are, in many cases, substantive neurological effects of the infection. So it's important, I think, to
distinguish between the direct effects of COVID-19 in the way I just described, and the indirect effects. And the two main indirect effects are independent. You know, the decisions made by governments across the world to impose quite necessarily strict rules and measures to ensure the prevention and contain the risk of infection in the population, including quarantine and lockdown, self-isolation, and so on, of course, have substantial psychological effects on many people. So this is a second kind of aspect that I think, you know, we are still, again, seeing the full impact of that still being realized. And then the third, and possibly the largest, which means many countries still to come, is the longer-term socioeconomic consequences of the pandemic, in terms of disruptions to the economy, increased levels of unemployment, income insecurity, indebtedness, impoverishment, but also social issues around equality of access to services. So I think this is still, we are still quite early on in this dimension of the pandemic. So you can see on the right-hand side some examples of studies that have shown the extent of the prevalence of distress in the population. You can see it's a third, or in Iran, even 60%. Remember, they had a very harsh outbreak there early on when this study was undertaken. So in this UN Secretary General's briefing, there are three general strategies which have been, that can be talked about as ways of mitigating the adverse impact. So one, of course, is adoption of a whole of society approach. So in short, this is not, mental health aspects of COVID is not just the responsibility of the health sector. It requires involvement, engagement, action, and investment from the education sector, from the social care sector, from many, you know, housing, social support services, and many others. A second one, of course, is ensuring that there is a greater access to psychosocial support and mental health support where needed. And I'll say a bit more about that in a moment. But also, I think, you know, one of the other very important messages in this particular report is that, in fact, COVID-19 offers an opportunity to do things differently in the future. And of course, things already being done differently. If you think about the extent to which digital or mental health innovations or solutions have been rolled out, that might have taken 5-10 years to happen, but it actually happened in 5 or 6 months. So you can see that already there have been substantial changes that have been introduced as a result of the disruption to essential mental health services and the need for increased access to psychological support through online platforms. So I think, you know, that's an important thing to keep in mind when we consider the recovery phase of COVID. Most countries are still in the midst of dealing with the immediate impacts, but as we move into a recovery phase, then this will become very much more significant. This just sets out what I was talking about in a way, the typical impacts that you see with a pandemic such as COVID-19. Starting from some of the initial shocks, if you like, in terms of the people's sudden lack of access, maybe even to essential items like food and fuel, the rapid increase in infection rates in the population,
associated with increased levels of stress and anxiety, alcohol consumption, and so on. And then we move into this second and third phase where we see the effects on employment, maybe on corporations, you know, having closed companies rapidly running out of money, or the effect on people, vulnerable populations, including the elderly, people living in institutional settings. And then this third one is more still to be, but I'm including here things like the potential increase in social inequalities, potential breakdowns in social cohesion, as well as longer term effects on employment, and potentially also regarding the education of children and young people who have been excluded from education. The long-term implications of that potentially very profound. So, as I said, we're in the midst of it, and down the bottom, I've tried to kind of identify where most countries in the European region are. And most countries have already faced one big wave, and have now seeing as some of the restrictions have been relaxed. Of course, it's like letting the cat out of the bag, and of course you suddenly see increased rates of exposure and therefore infection, particularly amongst more socially mobile parts of the population, including young people. Here in Denmark, for example, there was a doubling of the number of cases at the weekend, and new restrictions are now being imposed, largely driven by people in the age 20 to 30. So the point about this is that it's this dual track issue, that we have to monitor and manage the COVID-19 situation at the same time as managing the other key functions of the health system at the same time. So if we think about the essential mental health services and how they were so drastically impacted through a reduction in access to the availability of facility-based services. Some of the wards were taken over in countries like Spain and Italy and UK to be available for COVID-19. And let's not forget the huge psychological strain on the workforce, who were suddenly expected to be there 24/7, sometimes without appropriate protective equipment, and therefore high rate of exposure to infection. And in some countries, certainly a few months ago, it was 15% of all infections were amongst health workers. So of course, some of the mitigation strategies that have been seen across countries is largely about having to try and maintain a basic, maybe pared down, but essential services at the same time as rapidly relocating services online or remotely where feasible, where possible, and where acceptable to the users of those services. And at a broader population level, of course, a rapid increase in the availability of self-help and psychoeducational materials and guidance so that people can be able to better cope with the stress that they might be under. So these are some of the particular strategies. And then if I move to the final part, this is just giving the kind of the typical mental health and psychosocial support framework that is already operation in many conflict and humanitarian settings around the world. So there's already a well-established field and network of organizations involved, particularly in those humanitarian or emergency settings. So we talk about the preparedness, the response, and the recovery. And we know that there has been under-preparedness in most countries have been caught out, by this pandemic. And
but it doesn't stop us from being better prepared in the future. So some of the lessons that are being learned now in terms of the response and hopefully the recovery can also be brought into future mitigation efforts. And this, on the right-hand side, you will see these two pyramids. The one on the top right is the kind of well-known WHO service pyramid, which has been around for many, many years, which talks about this spectrum of need, starting from self-care to informal community care, primary health care, and then moving to the more specialized services. There's a similar kind of model for the mental health and psychosocial support, which is, you know, first dealing with people's basic needs, basic food and housing and security, and then how to strengthen the community and family supports in affected populations or areas. And then you're moving more towards the face-to-face, person-to-person, non-specialized support. Again, could be community workers or primary care workers. And then at the top, some people, of course, may need access to specialized services. So thinking about those sort of models of care, you see on the left-hand side some of the particular interventions and target populations that might be applicable for those different levels of the response system, moving from mental health awareness and stress management for all affected households through to targeted support for affected populations, for example, older adults. It could be young children and adolescents through social emotional learning opportunities in schools. Employee assistance programs would be another good example. And then we talk about the psychological first aid and counseling, the hotlines that was mentioned already for affected frontline workers, bereaving families, vulnerable groups. And then at the top, of course, there will be an ongoing and an expanded need for perhaps for psychological care and treatment, ideally through mental health where possible. So this gives you the kind of the range. It's like a series of steps that need to be available throughout the population depending on the need of those. And just these are some of the materials that are already available from the UN or WHO, including the interagency Standing Committee of the UN, which has a mental health and psychosocial support working group that has been very active, proactive, I would say, particularly at the beginning of the outbreaks in March and April, produced some very relevant, useful guidance, which have been very well picked up by countries and adapted and translated and so on. So this gives some context to the proceedings for the rest of the conference, I hope. And I would like now to stop sharing and pass the floor to Ella. And I really hope we can hear you, Ella. Yes. Can you say something? Because we haven't heard you yet, and we still cannot hear you. Thank you very much, Dan. I would like to ask Olga or Anastasia to share the screen with the Russian language slides, because I only have one screen, and I will have the English language slides here. So Olga or Anastasia, do you have the first slide up? Hello? Just checking. Yes, it's there. So 1 second. Then because I have to be here. Sorry, with the 1 second. I just have to get access also to my own slides. 1 second. Sorry about that. Just trying. All right. Yeah.
So I will mention then when I move to the forthcoming slides. First of all, I would like to thank Oleg Buev and colleagues very much for organizing this excellent conference. It's an excellent and very engaging program. I also would like to thank the Minister of Health of the Russian Federation and the Minister of Health of Stavropol Krai for their support for this important conference, but also overall their support in suicide prevention and World Suicide Prevention Day. Also would like to thank Melita Vujnovic, who definitely has been a driving force behind improving the collaboration between WHO and the partners in the areas in which we are establishing and have established a multi-center self-harm surveillance system. And I'm very grateful for the WHO Euro office, Dan Chisholm, Elina Shevkin for their support as well. And in addition to that, I definitely appreciate the support of the Serbsky Institute for their ongoing support in progressing the important work. So in light of Dan's presentation, what I'm going to discuss is adding to this, it's more complementary and with a more specific focus on early impacts of COVID-19 on suicide, but also consensus and consistency on important and proactive suicide prevention measures, particularly during this period of time. So can I have the next slide, please? So it goes without saying that we're in an unprecedented situation where certainly from the periods of February, March, the developments went very fast from an epidemic into a pandemic. And together with colleagues in Scotland and Canada, we have conducted a systematic review in the impacts of previous epidemics and pandemics on suicide. But still, there are many specific differences between previous epidemics, pandemics, and what we're currently facing. One of the other challenges, and Dan Chisholm alluded to this, is reduced access to mental health and support services and changes in delivery of mental health services. Our experience in Ireland and in some other countries is so far that particularly for people with mild to moderate mental health issues, e-mental health and online services have been beneficial and effective, but we still don't know how this has been received to people with long-standing comorbid psychiatric disorders who have also become very attached and to some extent maybe dependent on face-to-face treatment and care. In Ireland, unfortunately, many specialized trained staff in suicide prevention were redeployed during the early months of COVID-19, which on the one hand is understandable, but it has caused gaps and challenges in the area of suicide prevention. And a very big issue on which I've been liaising a lot with Dan Chisholm as well is there are only a handful of countries that do have access to real-time data on suicide. So it's still very hard to say what have been the short-term impacts of COVID-19 on suicide. Overall, what we have seen in the first months is that impacts on mental health and suicide have been specifically intense amongst people who already were identified as vulnerable before COVID-19. But one of the new or emerging groups is a wide range of frontline staff, healthcare professionals who definitely have been faced with challenges and insufficient support to deal with these challenges. Limited interdisciplinary collaboration, I think, is definitely a gap that has been identified in the current times. And here I'm speaking about stronger collaboration between mental health and the physical health disciplines, but also areas such as health economics and occupational health. Can I have the next slide, please?
So already early on in the first phase of COVID-19, a number of colleagues in the UK and Ireland, in particular Professor David Gunnell in Bristol, became very concerned that if we want to know about the impacts of COVID-19 on mental health and suicide, and if we have to rely on published research, it may take us 8 months to a year before we would know anything about specific impacts in this area. So by the end of March, under the leadership of David Gunnell, the International COVID-19 Suicide Prevention Research Collaboration was established. And again, one of the amazing developments was that within a matter of 3 weeks, this collaboration had a membership of 67 members from countries covering all continents. I'm also pleased to say that Professor Boris Polacci is representing Russia on this collaboration. We have very strong collaborations with the relevant international organizations, WHO, and we have contributed to briefings of the UN. One of the important benefits of this new collaboration is that prior to publication, we now have access to some real-time suicide data, but also data on suicide attempts from a number of countries. And I will come back to that in a few minutes. And this is hugely beneficial in terms of determining responses to policymakers and also reviewing existing suicide prevention measures. And also in terms of preparedness, as Dan Chisholm alluded to become better prepared when the time is likely to come that we're also entering in a second wave of COVID-19. So the benefit of this organization was that whilst we didn't have access to a lot of research in relation to the impacts of COVID-19, by joining experts, at least over 60 experts from many different continents in suicide research and prevention, we achieved consensus on what could we and should we do proactively in this area in the current times. Parallel to this, I was involved in a systematic review, going back in history and looking at the research evidence of previous epidemics and pandemics and their impacts on suicide and mental health. It is, on the one hand, surprising to see that we only captured 8 primary studies published between 1992 and 2017. Some of these studies may be known to you. And again, due to methodological differences, it wasn't so easy to conclude, was there a clear impact of the epidemics and historical pandemics on suicide or not, particularly because of the different methods. However, there was a pattern, we call it a pattern, that most studies provided evidence for a direction that either in the short or the longer term of an epidemic or a pandemic, there were increases in suicide amongst certain groups. And here, with the SARS epidemic, an increase in women, and not so surprising, among older adults, increases were identified as well. And then historically, both the great influenza pandemic and Russian influenza also were associated with longer term increases in suicide deaths. So can I have the next slide, please? So yeah, can we expect an increase in suicide and self-harm during COVID-19? So looking at what we have captured by the international collaboration for suicide prevention research during COVID-19, the jury is still out because there are countries that have shown a decrease in suicide in the months March, April, May. And examples are regions in Japan, but also regions in Russia. This was information that came to us via Professor Polacci. On the other hand, there are countries that have shown an increase in suicide, but also in self-harm and suicidal ideation, including states in the US,
India and Nepal, for example. So that probably also gives us the indication that mitigating factors, contextual issues, play an important role in whether there will be increases or decreases in relation to suicide and self-harm. And not to forget the important aspect of the development of COVID-19 and the intensity of the spread of the virus and fatalities. So countries like Italy and Spain also indicate greater impacts on people's mental health. Then obviously there is the more indirect impacts to which Dan Chisholm alluded. So the movement restriction measures may also impact in some way on suicide. So when people cannot move as they could move before, there are indications of reduced drowning, reduced railway suicides, for example, and still the possible risk of substitution. But substitution to, for example, intentional drug overdose reduce the level of case fatality rates, at least maybe temporarily. Interestingly, I've been working with colleagues in Queensland, in Australia, and they have the benefit of having a real-time suicide mortality system, whereby they have data on suicide on a weekly basis over the last 5 years. And over the past months, they have not seen a significant increase in suicide. However, they have identified a significant number of suicide cases whereby COVID-19 was a triggering or a contributing factor to the act of suicide, and especially amongst people with pre-existing mental health conditions. Can I have the next slide, please? So this is one of the outcomes of the consensus work with the many experts in the international COVID-19 suicide prevention collaboration. And what is interesting here is if we look at the identified vulnerable or risk groups, then in fact this is not very new news to all of us who are already working in this area. And that alludes to a point that Dan Chisholm was mentioning as well. The vulnerable and risk groups for suicide and self-harm before COVID-19 should definitely be given greater priority during the current times because of increased risk, increased vulnerability, but also limited capability to cope and deal with the challenges that they're facing. So people addicted to alcohol, people with pre-existing mental health conditions, domestic violence. The UN has had several reports expressing concern about increased calls of women suffering from domestic violence. And it's very likely that in addition to some short-term impacts, longer-term impacts may be represented by increases in suicide. I don't go through all the aspects here in terms of interventions, but the interventions refer to evidence-based intervention and prevention measures, particularly targeting the vulnerable and high-risk groups. Can I have the next slide, please? Yeah, so one of the important aspects, and then correctly alluded to the fact that whilst in the short term, socio-economic impacts may already have caused challenges for many people, there's no doubt that towards the end of 2020 and certainly still in 2021, many people will face severe impacts of the socio-economic changes, cutbacks, and also redundancies. And one of the newer areas of work, we have a project funded by the EU where we focus now particularly on small and medium enterprises. They will be affected even more strongly than the big enterprises because they don't have the provision for health and safety and mental health resources within these organizations. Already via our colleagues in Australia and some work in Ireland, there have been figures of increasing mental health problems amongst people in the construction setting,
and also first indications of increased numbers of suicide. Again, in terms of preparedness, our Australian partners are ahead of us because years ago they started a national intervention and prevention program, which is referred to as MATES in construction, and which now has gained a very important evidence base via rigorous evaluation. Can I have the next slide, please? Yeah. So even though this is a short synopsis of all the work so far from the international collaboration and published research, and on an ongoing basis, we should strengthen interdisciplinary collaboration in suicide prevention. And even if we realize that in a very short time, we were able to build this global capacity of so many experts coming together, that's definitely one of the silver linings, one of the positive impacts of all the challenges that we are being faced with during COVID-19. I have no doubt that policymakers during the current times will realize how important real-time suicide mortality data surveillance systems are. So possibly this could be an impetus to people in policy to support the upscaling and development of systems like this. And then obviously, as Dan also indicated, we have to invest more resources in different ways of working, different ways of assessment of self-harm and suicide risk, but also providing services. Again, there are positives that we should be expanding on. One of the positives is definitely that people with mild to moderate mental health conditions, mild depression, mild anxiety, clearly are benefiting from the increased access to online self-management programs for depression and anxiety. And then we're facing ongoing knowledge gaps. We published on this in a recent editorial in the Crisis Journal. Most studies addressing the short and long-term impacts of people who have contracted the virus do indicate some level of neurological complications, but we still don't have the evidence in terms of what specific patterns and who are the people who are specifically vulnerable to develop these neurological symptoms. In the long term, into next year, we should definitely prioritize the impacts on young people and older people, and also the protective mitigating factors, very much in anticipation of the negative impacts of the enduring socio-economic disadvantages for people during COVID-19. Can I have the next slide, please? Yeah. Consistent with Dan, I'm just showing a number of important resources, and WHO was very quick to come out with a very comprehensive guideline resource for developing a psychosocial response during COVID-19. And also here on the left side, you see the two key publications that have been published by the International COVID-19 Suicide Prevention Research Collaboration. And then the next slide. Looking at the day tomorrow, and obviously during this week already many activities have been initiated for World Suicide Prevention Day, which globally has turned into World Suicide Prevention Week. I think it's important to say that working together to prevent suicide is more important now than ever, and particularly with that huge emphasis on expanding the collaboration to interdisciplinary collaborations with disciplines we haven't really strongly worked before in suicide prevention. On a very positive note, I again would like to thank everybody for organizing this conference, but also I would like to thank the representatives of the 3 areas in the self-harm multi-center surveillance system, so Oleg Buyev, Oleg Serdyuk, and Olga Stupina, for the excellent collaboration in progressing
the work on establishing the self-harm multi-center surveillance, which is a unique system in a very big country such as Russia, and which will help us as well during COVID-19 to detect important impacts on people who present with self-harm to hospital prior to increasing their risk to engage in suicide. So thank you very much. Thank you very much indeed, Ella, for that excellent presentation of the suicide and self-harm related aspects of COVID. Now, I really hope everyone was listening carefully there, because my Russian is not good, but my sense was that maybe this was the wrong presentation that was being shown during that discussion. Perhaps it's the presentation you're going to give in the next session. But I am sure that the content of the presentation, the first presentation, will be shared with all of the participants of the conference afterwards, so that people can go through some of the materials that you were specifically alluding to. Okay, so we are now going to move to Oleg Boev to speak to us about the activities that he's been overseeing at the regional level on monitoring of self-harm. Over to you, Oleg, please. Thank you. Спасибо, Дэниел. Знаете, я слушал Эллу, слушал ее выступление 2 года назад, и я понимаю, что очень серьезный прогресс в идеях, в обсуждении и в расширении пиднадзора в целом в Ирландии и, я так понимаю, в других странах. Коллеги, будьте добры. Я хотел бы рассказать, мой доклад посвящен алгоритму работы региональной нашей службы по мониторингу самоповреждений и о некоторых трудностях, которые стоит преодолеть. Итак, наша организационная модель профилактики самоповреждений, она глобально состоит из 2 частей: мониторинга и профилактики. Мониторинг – это непрерывная оценка суицидального поведения населения путем выявления, регистрации, анализа данных и анализа случаев обращения за медицинской помощью лиц, которые совершили попытки самоубийства и самоповреждения. Профилактика – это действия государства и сообщества, направленные на предотвращение возникновения или развития возможных самоповреждений. Я сосредоточусь на мониторинге или эпиднадзоре, та система, которая развивается у нас. Мы занимаемся этим с 2014 года и активно последние 2 года при поддержке Всемирной организации здравоохранения в сотрудничестве и при поддержке Национального центра Сербского. У нас есть некоторый путь развития, и хочу рассказать, что средние показатели суицидальной активности населения Ставропольского края в перерасчете на 100 тысяч у нас за 5 лет, с 2015 до 2019 год, в среднем 10,3. Это показатель завершенных суицидов. При этом снижение завершенных суицидов достигает 30% за 5 лет. Показатель суицидальных попыток 18,4 и снижение за 5 лет 28%. Показатель латентных самоубийств в соответствии с предложенным вариантом от ЮНИСЕФ, как регистрируется, составляет 27,8 со снижением 10% за 5 лет. Мы, конечно, понимаем, что снижение, показатели, отражающие снижение, это очень относительные показатели и результат достоверного сбора данных системы мониторинга. Но при этом, как мне кажется, мы критично оцениваем настоящее и
оптимистично смотрим в будущее, потому что служба психиатрическая Ставропольского края стремится к постоянному совершенству. Это и дает основание предположить, что в будущем у нас будет все хорошо. Мы строим сейчас систему, которая должна быть способна своевременно оказать помощь и в достаточном объеме. И направленная в первую очередь на предотвращение аварий, то есть суицидального инцидента, нежели на смягчение последствий этой аварии. И теперь более конкретно о процессе мониторинга. Первый этап начинается с выявления случая самоповреждения любым медицинским работникам системы здравоохранения и стандартная регистрация. Как на бумажном носителе может быть, так на электронном, в зависимости от того, какой этап уровень внедрения в регионе. Второй этап мониторинга – психиатрическое освидетельствование, которое проводит врач-психиатр, уточняет уже имеющуюся информацию, собирает дополнительную медицинскую информацию и осуществляет вторичную регистрацию данных. Анализом и интерпретацией данных занимается территориальный центр мониторинга, у которого есть вся информация о данном случае, а также он занимается системой контроля качества о случае. Выявление преднамеренного самоповреждения осуществляется по критериям включения и исключения. У нас регистрации подлежат все случаи обращения за медицинской помощью, при которых у пациента обнаруживаются признаки преднамеренного самоповреждения. Регистрация осуществляется по установленному протоколу. Хочу отметить, что в этом году, в конце весны, мы договорились с службой Свердловской области и Забайкальского края о регистрации случаев самоповреждений, попыток самоубийств по определенному протоколу, в котором единообразно, для того, чтобы мы могли обобщить данные. Мы опираемся на очень важный момент, что преднамеренное самоповреждение в личном анамнезе пациента, независимо от степени суицидального намерения его, это фактор риска развития психического расстройства, раз это известно, и потенциально суицида в будущем, что является угрозой жизни. И, следовательно, показанием для обязательного осмотра врачом-психиатром. И этот осмотр, психиатрическое освидетельствование пациента, совершившего самоповреждение, осуществляется с его согласия или же по алгоритму недобровольного освидетельствования. Далее данные анализируются ежеквартально с подведением годового итога. В случае использования электронной информационной системы мониторинга предусмотрена возможность выгрузки отчета в любой момент времени и не затрачивая дополнительных усилий. В настоящий момент мы работаем активно над стандартизацией процесса мониторинга и автоматизацией перевода его в информационную систему. По результатам готовятся данные о доступности, выводы о доступности, помощи лицам с самоповреждениями, по критериям достаточности и своевременности. Так, очень важные требования к системе, которыми мы руководствуемся. Но в первую очередь система мониторинга, она интегрирована в здравоохранение, является неотъемлемой его частью. Обязательно воспроизводима в других регионах для возможности достоверного обобщения информации и принятия совместных решений. Обязательно система масштабируема на другие ведомства для увеличения охвата медицинской помощью и профилактикой населения. Организована система при помощи процессного подхода. Это обеспечивает системность и постоянное совершенствование, улучшение. Стандартизирован процесс. Мы ожидаем единообразия действий сотрудников в процессе сбора, обработки и хранения данных. Далее автоматизирован. Все алгоритмы, которые разработаны,
они должны быть автоматизированы, погружены в CRM-системы и в электронный документооборот. Это обеспечит снижение ошибок операторами, повышение достоверности данных. Немного о принципах наших, которые предъявляем к системе мониторинга. В первую очередь, приоритет интересов пациента, уважительное и гуманное отношение медицинских работников к пациенту, а также учет рационального использования времени пациента. Руководствуемся приоритетом профилактики, защита прав заинтересованных лиц и защита персональных данных и врачебной тайны. Важный принцип – достоверность информации. Это сохранение полноты и точности регистрируемых и передаваемых данных. Без получения точных, достоверных первичных данных мы не сможем принимать правильные решения и, соответственно, не сможем оказать помощь населению. Теперь о двух таких противоречиях, которые мешают или ограничивают активное внедрение системы мониторинга. Первое – это противоречие между необходимостью соблюдения преемственности при передаче информации в системе мониторинга и защитой персональных данных и врачебной тайны. Медицинская организация, которая выявила случай, может передать информацию другой медицинской организации для оказания помощи. Но при этом есть ограничения при передаче мониторинговому центру территориальному, который осуществляет функции анализа и контроля качества. Решение мы нашли путем кодирования персональных данных для обезличивания пациента на время передачи данных, но с сохранением возможности доступа к индивидуальной истории самоповреждений. Таким образом, у операторов информации есть все данные о случае, но нет привязанных персональных данных. И второй момент. Существует определенное несоответствие между субъективным интересом и стремлением личности человека прекратить жизнь и законодательству, которое закрепляет право на жизнь и охрану здоровья гражданина. Другими словами, человек, желающий завершить свою жизнь, он попадает под необходимость защиты его и угрозы жизни со стороны охраны, государственной охраны здоровья. Решение может быть более широкое применение закона о психиатрической помощи в отношении тех, кто совершил акт самоповреждения. Это значит, психиатрическое освидетельствование, в том числе недобровольное, должно стать просто обязательным инструментом оценки психического состояния суицидента и потребности в оказании специализированной медицинской помощи. В настоящее время это не всегда так. В практике очень часто мы не доходим до этапа психиатрического освидетельствования. Тем самым люди, совершившие суицидальную попытку или самоповреждение, остаются вне поля зрения психиатров или психотерапевтов или даже психологов. Я постараюсь сжать время, в связи с тем, что мы немножко перешли регламент. И завершу свою презентацию, так как задача представить именно организационный компонент. Даниил, спасибо, я завершаю. Thank you very much, Oleg. And this was really, really good because it really goes into the details of how you can take you know, some guidance, a framework, and actually implement it on the ground. And I think often, you know, that's where we struggle. You know, we talk policy and strategies and frameworks, and sometimes the translation of policies into day-to-day practice is the biggest barrier of all. So I think you illuminated many of the very difficult issues that you have to navigate your way through, particularly those ethical issues and around data safety and how you can protect the individual and from different perspectives. So thank you so much for that.
I think we're doing okay for time, and I was just checking with my colleague at the Q&A button. So feel free, everyone who is joining this conference, to submit your questions. Ideally, you know, identify yourself, your name, your institution, and also identify who the question is directed at. One question that we saw, which I think is useful just to take now, and perhaps Ella could clarify, it's the distinction between the concept of self-harm and self-harm behaviors versus suicidal acts and behaviors. And so I think the question was more around what is it that we are trying to prevent here? Is it self-harm or is it suicide? So if you know, Ella, you could say something, and Oleg, you may want to also contribute your thoughts on that question. Thank you very much. Over to you, Ella. Yeah, thank you, Dan. The first short answer is yes, it's both. It's both. And but globally, the terminology is sometimes still a bit confusing because, well, this afternoon I will talk about surveillance at an enhanced level to capture non-fatal self-harm that presents, for example, to hospital. That's one of the aspects of the surveillance system that we're working on with the colleagues in Russia. Now, many years ago, the word self-harm wasn't used very frequently, but it was suicide attempts. However, due to surveillance research and many epidemiological studies, particularly if we look at the work of people like Professor Keith Houghton and David Gunnell and Nav Kapoor, and also us in Ireland, we detected that amongst people who present with intentional drug overdose, attempted hanging or attempted drowning, that there is a multitude of motives being reported by people at the same time. So even people with the more highly acts of non-fatal self-harm, attempted drowning or attempted hanging, they may report a wish to die, but often they also report seeking help, seeking another way of help, also self-punishment, revenge. And we've done with many countries in Europe and including Australia research into the motives related to self-harm, and we detected that amongst hundreds of people who had intentionally self-harmed, all types of self-harm, there was nobody who reported wish to die as the only motive. So wish to die is always reported, or most often, together with wanting a change of care, revenge, or seeking attention in a genuine way, or self-punishment. So that brings us also, it brought us to the greater understanding that people in a situation here now who are thinking of taking an overdose of medication and maybe engaging in self-cutting, they are quite ambivalent. So even in the moment of undertaking the act, they may on the one hand want to die, but on the other hand, they want some improvement. They want a change in their situation. And when we had that consistent evidence across many countries, we felt attempted suicide is almost a kind of a biased term, because it's better to have a more open overall term that we capture everybody who's at risk of self-harm, regardless of the motives. Now, this is sometimes then a little bit complicated when we talk about the concept of non-suicidal self-injury, which was introduced in the US. However, the follow-up studies amongst people who were labeled diagnostically as not having non-suicidal self-injury, the vast majority within 6 to 8 months have repeated an act of intentional self-harm of usually higher lethality. So we felt that research-wise and clinically, it's safer to stay on the safe side and capture all of that. Still, with our colleagues in Russia, we record information on motives and precipitants. So following this research, we will see again how the distribution lies of the different motives,
But the bottom line, it's not a black and white situation. People are most often ambivalent when they engage in this type of behavior. Thank you very much for that comprehensive response to, I think, a very important question. I don't know if you want to add anything there, Oleg, and whether they're from your position, or indeed from, you know, whether in the Russian language, you know, there is, you know, a very clear distinction between these terms and how they are used among professionals and understood in the lay public or the population. Даниил, спасибо. Если позволите, я присоединюсь. Элла абсолютно верно говорила о попытках, о самоубийствах, о попытках и самоповреждениях. Основные мысли переданы абсолютно верно. Но, если позволите, вот пришел вопрос в этом же ключе. Когда доктора спрашивают, не всякий суицид или самоповреждение – это есть следствие психического заболевания. Как в таком случае возможно недобровольное освидетельствование психиатром в рамках нашего законодательства? Я хотел бы, это как раз тот самый вопрос дискутабельный. Мы предполагаем следующее. Тот человек, который совершил суицидальную попытку, он представляет угрозу для своей жизни и своего здоровья. И это как раз укладывается в возможность оценки состояния психиатром. Именно для этого психиатр должен его осмотреть и сделать заключение, существует ли психическое расстройство и нужна ли ему какая-либо медицинская помощь. Относительно самоповреждений, здесь несколько, может быть, иной подход. Действительно, не всегда самоповреждение является угрозой жизни человека. Тогда надо находить компромисс и включаться не столько психиатру, а сколько психологической поддержки и психологической службе. Но наша позиция в том, что она все-таки должна быть настойчивое предложение для оказания помощи со стороны вот систем или государственных, или негосударственных систем помощи. С ответом все. Даниил, у нас еще один выступающий есть из Центра Сербского в нашей секции, в пленарной. Банников Геннадий Сергеевич. Это старший научный сотрудник научно-практического центра профилактики суицидов и опасного поведения несовершеннолетних Национального медицинского центра психиатрии и наркологии имени Сербского. Будьте добры, Банников Геннадий Сергеевич. Будьте добры, Геннадий Сергеевич. Добрый день, Даниэль. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас презентацию. Можно презентацию? Немножечко я расскажу о том, что сейчас за этот год делалось в центре. Тема выступления «Современные подходы к диагностике суицидального поведения», но я остановлюсь на некоторых нюансах, связанных именно со спецификой работы в ситуации пандемии. Дальше, если можно. Проблема остается, уже многие говорили, крайне актуальной, и рост, собственно, суицидов он наблюдается во всем мире, несмотря на то, что некоторые регионы как-то более-менее находятся более оптимистические какие-то прогнозы. Но я бы хотел подчеркнуть, и мы об этом тоже говорили, что, в общем-то, проблема инструментов, в частности, для самооценки или свидетельства прошлых попыток часто не являются недостаточными для того, чтобы мы могли предсказать суицидальные действия впоследствии. И вот на этом слайде говорится о том, что анализ проводится, сколько людей и насколько часто признаются в том, что у них есть суицидальные мысли, замыслы, намерения. То есть далеко не все, большинство людей, по сути дела, скрывают и не хотят говорить о том, что они хотят покончить с собой. Дальше. Несмотря на то, что сейчас очень много теорий, и 21 век дал нам массу именно таких современных подходов к суицидальному поведению, многие вопросы остаются крайне нерешенными и в теоретическом, и в практическом смысле. Если мы говорим о теоретических вопросах, да, действительно, мы очень хорошо выделяем, и во многих теориях выделяются, это долгосрочные факторы риска, такие как безнадежность, агрессивность, ну и другие, я не буду перечислять здесь. Но практически нет исследований, и сейчас только в последнее время идут исследования о анализе краткосрочных факторов риска суицидального поведения.
И практически вопросы, нету инструментов, на самом деле, недостаточно инструментов и использования оценочных шкал, в котором помогли бы нам в краткосрочном риске понять, насколько вот человек в ближайшее время может совершить самоубийство или не может. То есть такие проблемы теоретические и практически, они остаются. Дальше. Угу. Вопрос о том, что перед совершением самоубийства человек находится в определенном состоянии, причем, может быть, вне связи с психиатрическим диагнозом, с психическим расстройством, он поднимался уже давно, еще с 50-х годов, но сейчас, в последнее время, именно стала развиваться концепция очень активно, это концепция суицидального кризисного синдрома, как отдельного синдрома, который может быть связан, а может быть не связан с психическими нарушениями. И сейчас, насколько я знаю, в DSM-6 проводятся серьезные исследования для того, чтобы появились критерии для рубрики расстройства суицидального поведения. В этом плане мы тоже принимаем участие, поэтому о некоторых результатах я хотел бы вам и рассказать, как о некотором таком новом, что идет в нашем центре дальше. Всемирная организация здравоохранения именно подчеркивает, что необходим инструмент для оценки острых, краткосрочных, а не только хронических суицидальных рисков. Дальше. Немножко о нашем центре. Он занимается, в какие блоки входят в него. Амбулаторный блок, он здесь центральный, ну хотя и стационарный блок есть в помощи в общем медицинском стационаре. Вот о чем, что важно, действительно, о чем говорилось, и это необходимость получать данные непосредственно от врачей общей практики, то есть туда, куда поступают дети, взрослые с самоповреждающим поведением. Мы сейчас стараемся наладить эти отношения и на уровне договоров, но здесь, конечно, требуется работа более глобальная и более в рамках межведомственного взаимодействия. И блок активного выявления профилактики суицидального поведения в подростковой и молодежной среде – это то, что мы выходим за рамки уже нашего центра и работаем непосредственно уже в образовательных организациях. Немножко, я не буду здесь останавливаться, о целях и задачах центра, но вот разработка методов ранней диагностики для нас является не только для детей, но она является для нас сейчас приоритетной. И создание организационной модели суицидологической помощи тоже. Сейчас идет анализ по регионам, что происходит, и, в общем-то, я надеюсь, мы создадим совместными усилиями именно какую-то модель и алгоритм помощи в рамках, может быть, межведомственного взаимодействия. Дальше. Интересные данные мы проанализировали. Это то, что за 2018-2020 года на базе стационарного звена и на базе амбулаторного звена. Уважаемые коллеги, хотел бы обратить внимание, да, что вот амбулаторное звено в 2020 году у нас пострадало наиболее сильно. К сожалению, мы перестали выходить, меньше стали выходить, и стали нам обращаться за помощью непосредственно в центр, мы стали меньше выходить в школы. Ну, в общем-то, условия пандемии наложил свой отпечаток. Однако, если мы посмотрим стационарное звено, которое продолжало работать, оно не закрывалось, то мы увидим, что, в общем-то, в 2020 году уже данные приближаются к 2019. И еще интересный момент. Если мы посмотрим соотношение попыток, соотношение самоповреждающего поведения, актов самоповреждений по годам, то оно примерно будет одинаковое. Интересный момент, представляю, здесь нету слайда, но я хотел бы остановиться. Анализ действий телефона доверия, как в центре сербского, так и детского телефона доверия. Звонки в период январь-май возросли примерно на 30-40%. Основная тематика звонков – это проблемы социальной адаптации, это стали больше звонить лица с психическими нарушениями, с тяжелыми психическими расстройствами. И еще момент, который вот подчеркнули на детском телефоне доверия, это то, что именно в период апрель, примерно, сейчас скажу, март-апрель увеличилось количество звонков, связанных с суицидальной тематикой и самоповреждением. При том, что общее количество звонков детей на детский телефон доверия упало на 50%, что тоже, в общем-то, говорит о негативной тенденции, потому что, в общем-то, дети звонят чаще тогда, когда родителей нет. Ну, вот,
в условиях самоизоляции, карантина, да, такой, наверное, возможности не было до конца. Дальше. Это примерное такое сравнение средних показателей как раз по шкале суицидального кризисного синдрома. Что вот здесь можно отметить? В принципе, и по звонкам, по нашим телефонным звонкам, и по работе в это время мы не прекращали работать, увеличилась, конечно, некоторая тревожность, сверхнастороженность, увеличилась общая напряженность. Да, такое было. Но это было, в принципе, то, что здесь отмечено, незначительно. И нету какого-то действительно такого скачка ни по тревожным, ни по антивитальным переживаниям. То есть, если мы берем сейчас подростковую возрастную группу до 18 лет, то здесь вот такая тенденция. Возможно, у взрослых некоторые другие данные. Будем тоже анализировать дальше. Мы смотрим и долгосрочные, и краткосрочные факторы риска. Коллеги, плотно работаем сейчас с коллегами из Нью-Йорка, это Mountain Sinai группы, в их программе тоже как раз по разработке суицидального кризисного синдрома. Вот здесь представлены шкалы, которые мы сейчас адаптируем к России. Дальше. Мы выборочно посмотрели, амбулаторно посмотрели стационарно, амбулаторно 200 несовершеннолетних с актами самоповреждения, и тех, которые участие были и попытки, суицидальные попытки. И выделили две группы. Суицидальную группу с низким суицидальным риском и с высоким суицидальным риском. Высокий суицидальный риск определялся как активно высказываемыми суицидальными интенциями, замыслом, намерения или суицидальными действиями в ближайшие полгода. Сюда относились и самоповреждающее поведение, то есть порезы чаще всего к нам попадали, прижигания, подростки с прижиганиями. Ну, для нас это было два критерия, по которым мы выбирали. Посмотрели в сравнении их и получили некоторые такие данные, которые, может быть, интересны и важны. Дальше. Что важно здесь? Здесь представлена таблица. По сути дела, это такой, если смотреть, это как раз проявление суицидального кризисного синдрома, можно так говорить. Он состоит из тех симптомов, из тех переживаний, которые здесь представлены. Что важно? И по своей работе, и по работе в своем центре. Когда у нас у врачей перед глазами есть такие инструменты, эти инструменты позволяют более точно говорить о том, есть ли суицидальный риск или нету. То есть это некоторый такой важный очень инструмент для оценки именно тяжести состояния риска, суицидального риска. При этом статистически значимых различий в выделенных группах по долгосрочным факторам риска получено не было, что тоже, может быть, отчасти указывает на то, что выборочно это была узкая очень группа. Вот, да, опять же, уважаемые коллеги, это данные, которые позволяют нам сузить некоторый такой момент нашего внимания и посмотреть, насколько будут ли или не будут развиваться в дальнейшем суицидальные тенденции. Дальше. Очень коротко, юноши все-таки больше связаны с острой ситуацией, нам попадали. Девушки, к сожалению, это все-таки длительное, очень такое депрессивное состояние, больше чаще 2 лет. Это самоповреждающее поведение по типу уже некоторых таких ритуальных действий, ритуалов для них. То есть вначале навязчивых, потом ритуальных. И для нас это очень важно, если мы говорим о подростках, это конец учебного года или 1-2 курс. Дальше. У нас время поджимает. Я бы хотел так сказать, все-таки вот это то, что предварительные данные получены, инструменты по оценке краткосрочного суицидального риска, вот по этим шкалам, я думаю, что в дальнейшем они могут и должны быть, во всяком случае, у нас в центре более широко использоваться, они могут быть, помогать в дифференцированном подходе к оценке высокого и низкого суицидального риска. Сейчас, в настоящее время, проходят не только шкалы, но и мы сейчас опробируем опросники, возможность, то есть проведение опросников по суицидальному нарративу, по суицидальному риску. Возможно, это тоже поможет нам более точно выделить ту группу риска не только в долгосрочной перспективе, но и вот тех, которых нужно смотреть, как говорится, здесь и сейчас. Спасибо за внимание. Very much indeed for this very excellent presentation of the work of the center and how you are testing out and
adapting new scales that can help to, as you say, better differentiate, better diagnose the different presentation manifestations. So I think in view of the time, I think we need to draw this session to a close and go straight on to the very exciting next session, where we're going to get different perspectives from Norway, Kazakhstan and Belarus, as well as Ireland. So for this, it gives me pleasure to pass over the chair to Professor Boris Polozzi. He's the head of the Center for the Prevention of Suicide and also head of Department of Clinical and Preventive Suicidology of the Moscow Research Institute of Psychiatry, which of course is linked to the Serbsky Institute. So hope you're well, Boris. I am passing the baton over to you, and good luck with the next session. Спасибо. Я хочу от себя вот уже лично и от сотрудников моего отдела, вот, один из них только что сделал неплохой доклад, поприветствовать всех участников этой веб-конференции и всех, кто следит за ней, участвует в ее работе там, по компьютерам и так далее. Далее, конечно, я был на предыдущих заседаниях, очных заседаниях, и прекрасно помню, что программа формулировалась, ну, в основном костяк такой же был. Но везде сейчас идет как четкая совершенно накладка или какой-то там дополнительный фактор – это пандемия. Действительно, никуда от этого не денешься. И все авторы докладов, даже у которых пандемия не звучала, скажем, в названии доклада, они это задевали. И вот в связи с этим мне хотелось бы сказать, вот замминистра Олег Олегович Салагай в своем приветствии выступлении, он сказал, что довольно интересные исследования были проведены в России, в частности, в центре Сербского. Вот, и эти исследования были организованы Зурабом Ильичем Кекелидзе и мною, и были привлечены 5 регионов, не эти. Мы сочли нужным привлечь, тут особая ситуация в этих регионах все-таки уже. А мы привлекли регионы и разные по географическому положению, и разные по уровню суицидальной активности населения. И первое из них использовали данные официальной статистики и проследили на первом этапе, как же изменилась ситуация во время сплошной всеобщей самоизоляции. Как известно, Россия целый месяц находилась в режиме всеобщей самоизоляции. И результат был очень интересный. А результат получился у нас такой, что во всех регионах, независимо от их различий, которые я сказал, снизилась частота суицидов. Снизилась. Настолько ли это неожиданно? Думаю, что ну, в определенной степени да, но с другой стороны можно предположить, что вот в таких истинно тяжелых, сложных, критических ситуациях, каковой стала пандемия, да еще и с самоизоляцией, происходит какое-то социальное сближение. Как говорил выдающийся психиатр, эпидемиолог Эмиль Дюркгейм, происходит социальное сближение. И вот в этот период суициды уходят как бы на второй план. То есть жизнь становится важнее всех прочих мотивов. И вот мы убедились в этом на 5 разных регионах. Это очень большие цифры, я их, к сожалению, у меня доклада не было, поэтому у меня слайдов нет. Но вот это оказалось именно так. И вспомнилось даже такие аналогии. Вот Вторая мировая война. По крайней мере, по тем отрывочным данным, которые, ну, я не скажу, что у нас все есть, которые есть в России, часть закрыта, часть, возможно, и диагностировалась. Война есть война. Но в период войны число суицидов сокращалось. И основательно. Причем и среди воюющих людей, и среди мирного
населения, находящегося в тылу. Тут важна была жизнь. А вот когда ситуация стала лучше, когда война закончилась, вот тут-то пошел уже всплеск. Вот тут пошла следовая вот такая реакция, которая привела к всплеску суицидов. Вот мы выдвинули гипотетически такую теорию, а на втором этапе работы мы посмотрели месяцы, ну, ближайшие за периодом самоизоляции, как тут будет. А вот здесь уже одинаковые картины не получилось у нас. В ряде регионов удержалось на прежнем уровне, в ряде немного дальнейшее снижение, а в ряде повышение. Почему так? Ну, во-первых, это очень небольшой еще период отсрочный, а во-вторых, он любопытен еще и тем, надо учитывать масштабы нашей страны. Сама по себе эпидемия и даже период самоизоляции, они протекали в некоторых регионах в разные участки времени. Поэтому вот мы здесь затруднились сделать какие-то выводы, почему вот здесь так, здесь так, здесь так. А ждем конца года, более длительного периода. И я думаю, по итогам года картина, возможно, прояснится в большей степени. Вот все, что я хотел сказать. Извините, что я так минут на 5 задержал ваше внимание. А теперь перехожу к своим непосредственным функциям модератора. И с большим, да, первое слово я с большим удовольствием представляю Ларсу Мелому, представляющему Норвегию. Это профессор психиатрии и суицидологии, директор и основатель Национального центра исследований и предотвращения самоубийств при университете Осло. Он занимал ряд очень важных должностей президентом в европейских различных обществах и ассоциациях, в том числе по предотвращению самоубийств. Он читает лекции во многих странах мира. Он редактор и учредитель журнала Suicidology, член редакционных коллегий нескольких международных журналов. Поэтому я с удовольствием передаю слово Ларсу Мелому, пожалуйста. Thank you so much, and good afternoon, everyone. Can you hear me? Да. Okay, great. So thank you for the invitation to come here and participate in this really important symposium. If technical matters work well, I will be able to show you some of these slides I prepared. It's a little strange for me because I can't read my own slides, but but I hope you can read them. So I'm going to share some of the experiences we've had over the past few months within this pandemic in our country. Now, this is the hopefully you can see this, I think. Let me see. I feel right. Yeah, you can see this development in the COVID-19 deaths in our country. As in many other countries, the initial phase was, of course, very tragically a number of deaths. But because the government, in at least our country, went very quickly to a lockdown, there was a limitation in the further development in the number of deaths. For example, if you can see here, these are the comparative figures from the Nordic countries. And there's a remarkable difference in the rate of death. For example, on the top here, you can see that in Sweden, they had more than 10 times as many deaths due to corona so far in this pandemic compared to our country, and that is per 100,000. Really dramatic differences. But of course, the lockdown has its price. So that's part of what I wanted to discuss with you, namely the consequences of the lockdown, which is really relevant to suicide risk. I just mentioned a few things well known, financial problems, business problems, bankruptcies, and deficits in public budgets, unemployment rising dramatically, problems with children and youth losing their arenas for education and social networks,
also for the elderly, the loss of care and social support due to isolation, social isolation and loneliness, but also loss of social contact and control. Remember, we need to use a lot of gatekeepers in order to detect suicide risk in people out there in the population. And of course, because of the social distancing, there is a limitation to the amount of detection in family members, friends, and colleagues, and so forth. Also, I wanted to mention briefly, what are we actually spreading of messages out there in the society when mass media portrays this dramatic situation, but sometimes also without any hope and any solutions, generating hopelessness and helplessness in children, elderly, and other people who are vulnerable. I'm not trying to reduce the problem here, but remember, in suicide prevention, hope is a very key dimension. So if we allow hopelessness to spread in important vulnerable groups in the society, there is a risk that we will see a spread in suicidal behavior as well. So I just wanted to highlight this. We should be aware, and we should have a strategy from the public and from authorities and from professional societies, spreading not only messages about the problem, but also about solutions. And I just love this campaign that was originating from Italy, I think it was. You know, this is things they will do in schools and kindergartens and out there in the society, inviting children to draw this rainbow. And the message is that everything will be okay. Tutto andrà bene. And everything will work out in the end as good. And we believe that, don't we? And we should remind ourselves that some people need to be told this because they don't have the full overview, just to mention it. Now, going on, I just wanted to highlight a couple of points from this paper in The Lancet just recently. I think already Ella has mentioned it. The paper on the different challenges, but also possibilities in suicide prevention within this pandemic. So here you can see some of those universal interventions on different arenas in society. For example, when it comes to the financial stressors, this is nothing that mental health workers such as us can solve, but it is indeed something that politicians and people in high places in society can and will have to deal with. And reporting back from our country, we are happy to have seen a great will from the government to spend more money on these interventions so that, for example, people who are now left without a job and income, they are actually guaranteed more support, which I think from a suicide prevention perspective is really important, because these secondary consequences of the lockdown are the ones we are most worried about. I could mention a lot of other universal intervention, but in the interest of time, I just wanted to highlight this for you and go on to a different part of it, namely the mental illness and experience of suicidal crisis aspect, which would be more selective and indicated interventions. So what's happened to the access to mental health care during the pandemic? This has already been mentioned by some of the speakers. In our country, like in other places, we've seen in the first phase, there was a strong reduction in treatment capacity for many different reasons. For one thing, redeployment of mental health workers to other sectors, but also for other reasons. So now that was a target, very much so, from the authorities to counteract this as much as possible and to reopen and normalize the situation as rapid as possible, so that there would be a more normalized access to treatment. Still, there is a limitation because of things like restrictive procedures,
and pre-triage, quarantine, and so forth. And we also seen that people are actually reluctant to seek particularly mental health emergency care. That has been already reported, a 40% drop in people seeking emergency psychiatric care. And that could be many different reasons. And one reason is, of course, people fear to be contaminated, or they don't want to be a burden to the healthcare systems. So this needs to be addressed properly. And I just wanted to highlight a few things. One of the things that our government did very quickly was to rapidly establish an expert advisory and coordination board chaired by the Directorate of Health. In any nation, there will be many, many different authorities and agencies that could help and could coordinate their efforts so that we can actually not duplicate efforts, but utilize scarce resources even more effectively and also prioritize together. So that was done. We have actually had an expert panel and coordination board where we have discussed very regularly now over the past few months how to deal with the different challenges. For example, to draw up some scenarios. What will happen? What do you think will happen? I remember quite vividly, I'd had to report to the Ministry of Health what I would think would happen to a suicide rate over the next few months. That was really challenging, I must say. I looked into my crystal ball and I've looked deeply and I predicted something, and so far I have been right. But who knows? One of the things I mentioned was to avoid this drain of resources from mental health sectors into somatic health care, which is really important, and also to reopen and keep open mental health care facilities. One of the things that has been done in our country, I'm sure in many other countries, I just wanted to mention it, is to move in a large scale mental health care over to digital platforms. Let me just show you my own private waiting room in my digital platform, in my practice as a psychiatrist. So this is how people who are my regular patients will meet up on the digital platform. And it's a really convenient thing. It's GDPR compatible, it is very user-friendly, and it works beautifully. And amazingly, it has been very easy for most patients to adapt to this. And some patients are even more happy to meet up in this digital platform than in the physical fashion in my office. I'm sure we are going to learn a lot about this on positive and negative aspects of it, but for now it works, and it has made it possible for so many more people to receive their treatment on an ongoing basis. Even more people, like in our country and in parts of Russia, people live in remote places. This is going to live long after the pandemic. The lessons we've learned, how to deliver treatments in a highly specialized way to people who are not able to so easily meet up in your office. So that would be one thing. Also, we learned that people who are addicts or substance abusers, they would have challenges because the access to drugs is draining up. Plus, some of the services would also be locked down. So that would be also a focus in order to prevent suicide, to strengthen these clinics. Also to develop new digital information and self-help resources for the public was a focus. I just wanted to mention a few. I think some of you will recognize this tool, which would be the I Fight Depression tool, which is a self-help tool for people who have depression in a moderate or mild version. And it has been used for a number of years in an European network of researchers and clinicians.
Ella will know a lot about this and evaluated, but this was made more accessible during this pandemic through marketing it and using it in new ways. One of the requirements would be that we would require people to have a guide. For example, their GP or a psychologist or a nurse who would guide them in the use. Now in this pandemic, we have suspended this requirement so that more people could get the access to the tool, which is free for everyone, and it's in multi-languages and for adults and for adolescents. So that would be one of several tools we have made more accessible so that people could get help without having to show up in mental health clinics. Also, we have spread and produced more information to the public about how they could detect suicide risk more easily by asking about suicide. I fear you can't understand what this is, but it is a link to a film, and the whole thing is SOS, Ask About Suicide. So it demonstrates in a very easy way how you can ask your friend, your colleague, or your family member about suicide, so that more people could actually be recognized as suicidal. Remember, we were talking about the social distancing, which would sometimes make it less likely that people would be detected as suicidal. Now, this is one way of getting around this. Spreading also more knowledge about it. I should mention also some other resources we have produced lately over the last few months because of this. For example, an e-learning resource so that you can actually learn how you can assess suicide risk. This is targeting general practitioners and psychologists and people working in primary care. But it has been facilitating this work in a time where seminars and trainings are suspended. There is also likewise an e-learning tool on how to make a safety plan. A safety plan, I'm sure some of you are familiar with it. It's an evidence-based tool, an intervention in its own right that can be woven into many clinical settings. Likewise, we have a tool for training and demonstrating how to screen for self-harm and many more resources like this. I think this has been one of the things that we have been relying on over the last few months, how to spread more information and knowledge in the population where there is a great need and where we also need to find new ways of getting out there with our messages. I'm afraid this is in Norwegian, but it is tailored for the Norwegian audience. And now, of course, we need also to go out there to vulnerable groups. This is one group I wanted to highlight. This is Norwegian version of what is called ChatSafe. It's originally an Australian resource from the Origin Center, the National Center for Excellence in Child Psychiatry in Australia, and we have collaborated like other countries with them in constructing national Norwegian versions of this ChatSafe guiding tool for youngsters in how to use the internet in a safe way. During these difficult times, a lot of youngsters are staying for a long time back home in their apartments and houses. And what are they using their time for? Well, they are going online a lot, and where not only friendly and kind people are, but also some not so nice people or some very problematic ways of communicating about suicidal or self-harming behavior. So this is how you can share your stories, how you can share your stories about how you could manage or cope with your problem and spread hope instead of a negative message about suicide and hopelessness.
I can recommend this and go online and check what there is, because I'm sure the team in Melbourne would be happy also to share it with the Russian audience. Now, I just want to end soon by telling you also that, of course, suicide prevention during these Corona times is a very complex matter. Our country has had a national strategy, a comprehensive strategy for suicide prevention since 1995 in different generations and versions. The first one was in 1995, the second national strategy after Finland in the world. Now, our fifth strategy, the fifth generation of it, will be launched tomorrow by our Minister of Health, Dr. Bent Höie, and it will for the first time have a zero vision for suicide. So of course we are very much expecting new initiatives, and we know that the late experiences with the Corona pandemic will have had its influence on this new strategy. The details will be published tomorrow. So we are, of course, expecting new initiatives, and we need it because this is this curve for suicide rates for males and females since 1969 in Norway. As you can see, we had a top there in the late 1980s, and since then a drop. But over the last 20 years, we have had a pretty flat curve, and we do need to get on. We need to prevent more suicides. So we are in need of new ways of working. But what happened to suicide rates in Norway during this pandemic? Well, my answer to this is that we have still no firm data. We don't have any real-time data because the cause of death statistics published several months after each completed calendar year. Now, our ministry has told us that because of this pandemic, they have actually intensified the work to create for the first time a real-time system of mortality statistics. So we expect to have as part of the pandemic figures late this year. But for now, we can only speculate with respect to the outcome. We don't know. But my last message is, of course, this from Abraham Lincoln: the best way to predict the future is to create it, isn't it? We can only work according to what we fear will be happening if we don't do anything. And that is a lot. We can do a lot. And I just wanted then to highlight a few things. So I think perhaps my time is up, and thank you for your attention. Большое спасибо, господин Меллум, за очень интересный доклад. Вашу деятельность мы знаем, высоко оцениваем. Она известна в Европе и в мире в целом. И вот то, что вы делаете, и очень оперативно включились вот в специфику профилактики суицидов в период пандемии, это показывает, в общем-то, очень уже сейчас хорошие результаты. Вот, в частности, меня очень заинтересовала разработанная вот вами вот эта методика I Fight Depression. Конечно, она на русском языке не существует в интернете? Можно спросить. The I Fight Depression tool, I think it is available in Russian. Ella, you can help me. Is it available in Russian? I think it is. Yeah, Lars. Yeah, there is since recently a Russian version, so I can forward that also to Oleg and colleagues. Yeah. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, так получилось, что у меня вся команда иностранная. Вот, ну, не считая меня. Следующий представитель Республики Казахстан Николай Нигай, генеральный директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Минздрава Республики Казахстан. Доклад на тему предупреждения суицидов в Республике Казахстан. 15 минут, Николай, пожалуйста.
Большое спасибо за приглашение выступить на данной конференции. Хотел поприветствовать, Борис Сергеевич, вас, господина Дэна, всех наших коллег и особенно команду Олега Игоревича за организацию такой конференции. А сейчас разрешите приступить к докладу. Значит, у нас в Республике Казахстан внедряется на сегодняшний день республиканская программа по превенции суицидов. Она направлена именно на несовершеннолетних. И вот на данном слайде показаны ее этапы, то есть это был исследовательский этап, 2012-2014 год. Проводились соответствующие исследования при поддержке Детского фонда ЮНИСЕФ и ЮНФПА, Национальным по делам женщин и семьи демографической политики при правительстве. В последующем были экспертные оценки Национального центра, Каролинского института, коллаборационного центра ВОЗ по исследованию и развитию, наши экспертные оценки и оценка АЙТАТ. Значит, также она включала в себя подготовку нормативно-правовых актов и так далее. Все эти публикации есть в свободном доступе, они размещены на сайтах нашего центра и на сайте Детского фонда ЮНИСЕФ. Из чего же состоит программа? Она многокомпонентная и затрагивает в основном два больших блока. Это образование, сферу образования и сферу здравоохранения. Состоит в проекте образования, компоненты проекта образования — это повышение грамотности подростков в отношении вопросов психического здоровья, обучение персонала школы и колледжей как вахтеров суицида и раннее выявление учащихся высокого риска при помощи специализированных опросников. Значит, и соответствующие индикаторы, да, то есть повышение грамотности подростков — это самообращаемость подростков к психологу, к психотерапевтам, выявление подростков, значит, вахтеры суицида выявляют подростков с риском суицидального поведения, и опросники выявляют сам риск суицида. И следующий большой слайд — это компоненты в здравоохранении. Каковы же они у нас были? Это готовность служб первичной медико-санитарной помощи и готовность служб охраны психического здоровья. Когда мы только начинали внедрять программу, конечно же, готовности службы первичной медико-санитарной помощи не было. За этот период мы практически 100% обучили врачей общей практики по вопросам депрессии, ряда пограничных расстройств, ввели в соответствующие изменения в нормативно-правовые документации и наделили их соответствующими компетенциями. Сейчас обучают уже на уровне бакалавриата, то есть на уровне интернатуры, и студентов 5-го курса обучают по вопросам психического здоровья. Именно врачи общей практики целенаправленно, и внедряется программа MHGAP, да, ну, все мы о ней знаем. И, конечно, готовность службы охраны психического здоровья, потому что ранее в большинстве случаев не считалось, что это психическое расстройство, и очень часто психиатры просто отказывались от той или иной консультации даже. Но если говорить об объеме программы, то за 18-19 учебный год это была охвачена программа 245 тысяч подростков в возрасте 15-17 лет. Это порядка 33% от всего общего количества. Выявлено вахтерами суицида 1377 подростков, самообращение 2767 и путем опросников 6382. При этом консультативную лечебно-диагностическую помощь получили порядка 81, более 81% от всех подростков, выявленных в группе риска. Значит, также по первому компоненту вот за последние буквально 1,5-2 года было сделано более 80 коротких роликов для детей на государственном языке и на языке межнационального общения на русском языке. Они примерно 1 минута там, до 5-6 минут, что такое стресс, как выявить и так далее. Был снят соответствующий художественный фильм и записано мнение ведущих экспертов как в Казахстане, так и за рубежом, которые выложены в свободной сети, сайт justar.org. И там для каждой группы вы можете это все ознакомиться и увидеть. Соответственно, они распространяются среди школы, показываются на классных часах и так далее. Значит, ну, а теперь, если говорить об мониторинговой программе, то есть в Казахстане внедрена мониторинговая программа, здесь вы видите это общие ее данные, то есть полностью информация в промиллях, в разрезе регионов, ну, их, так скажем, ранжирование, да, начиная от численности населения там, и заканчивая
значит, показателями в определенных возрастных группах. В данном случае это 5-17 лет. Также мониторинговая программа, она опускается на глубину до 5 лет по каждому региону и вплоть до школы. То есть область или город республиканского значения, районы, допустим, вот здесь представлены районы Акмолинской области, да, Шалыгский район, Акольский район, и вплоть до школ. То есть мы знаем все те тенденции в части попыток женских, мужских, завершенных и завершенных суицидов. Значит, и следующая вкладка – это мониторинг, охват обучающихся программы. Вот 167 тысяч – это на сегодняшний день. То есть это реальная программа, буквально мы скриншот делали буквально недавно. Группа психологического сопровождения 9313, оказана психологическая помощь 1297, оказана медицинская помощь 486. И здесь тоже мы видим, что это в целом Казахстан, и мы можем углубиться до области, до района соответствующей и до соответствующего колледжа или школы, то есть учебного заведения. И с правой стороны вы видите, это конкретные люди, там с группой высокого риска, группа контроля в пределах нормы и так далее. То есть это деперсонифицированные данные. Персонификацию может сделать только конкретный психолог или специалист, который непосредственно работает с ребенком. И, значит, также в мониторинговой системе присутствуют результаты интервью психолога, то есть практически по каждому случаю, результаты консультации врачей и процесс психологической коррекции или лечения у врача. То есть мы практически по каждому ребенку, вот, менеджеры на республиканском уровне, мы можем смотреть, как в какой школе, в каком районе, в каком регионе, в каком населенном пункте идет соответствующая помощь, правильно ли она двигается, и есть ли какие-либо затруднения в этой области. Ну и дистанционные онлайн-услуги, то есть во время пандемии у нас 4 апреля был запущен соответствующий сайт для всех групп населения, который подразумевал две большие цели. Это все-таки консультативное повышение информированности населения, консультативная помощь населения. Причем можно это сделать через разные виды службы, в том числе через колл-центры круглосуточные, записаться на консультацию, и более 60 специалистов образования и здравоохранения, значит, такую же ту или иную помощь. Также очень серьезно стал вопрос обучения специалистов образования и здравоохранения по конкретным кейсам или по конкретным случаям, когда они сталкиваются с случаем и не могут ее консультационно, то есть дистанционно оказать и так далее. И для этого мы создали отдельную вкладку в работе школьного психолога, где мы, соответствующая есть информация, то есть как оказывать эту помощь, а также онлайн-консультации, то есть сам специалист может записаться, так скажем, к специалисту республиканского уровня, ТУТ мы их называем, для того, чтобы получить ту или иную консультацию или решить те или иные проблемы конкретного случая с ребенком или с человеком по тем или иным вопросам. Ну и, конечно, также был организован соответствующий YouTube-канал. Сейчас там размещено более 50 роликов, образовательных видеоконтентов для специалистов, где мы проводили вот за этот период пандемии, было проведено более 60 образовательных вебинаров, в том числе с коллегами с России, с дальнего зарубежья, и по мере необходимости они выкладываются на этом сайте, и можно посмотреть по тем или иным вопросам. Что же у нас по статистическим данным с момента до внедрения программы и после внедрения? Значит, целевая группа здесь где-то 15-17 лет, и здесь вы видите на слайде, что у нас снижение суицидов идет практически в более чем 50%, то есть на 54,9% с 2013 года. Вот данные Всемирной организации здравоохранения за 2012 год и 2016 год по возрастная группа 15-29 лет, то есть мы на 30% по данным ВОЗ до 2016 года снизили количество суицидов. Хотя мы находимся еще в группе высокого риска в 2016 году. Посмотрим следующие данные. Но это уже фотография, когда хочется просто пообщаться, поговорить и обменяться мнениями уже в офлайне. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Николай Анатольевич. Кратко, четко, ясно и впечатляет тот объем работы, который вы проводите.
действительно впечатляет, и это отражается и на статистике, и на действительно совершенствуется программа профилактики суицидов. И даже вот период пандемии, как я понял, вам так уж сильно не сбил все. Мне так представляется. У нас, по нашим данным, за 7 месяцев текущего года в возрастной группе 15-29 лет в 2019 году за 7 месяцев 2019 года было совершено 517 суицидов, за 7 месяцев 2020 года 412. То есть снижение там практически около 17%. Но у нас повысились попытки. То есть статистика попыток примерно увеличилась на порядка 15%. И это мы связываем с тем, что все-таки это все были дома в карантине и смотрели, разговаривали друг с другом, общались, и более ранее выявление и предотвращение вот этих моментов было. Вот это интересный факт, когда мы, вот я в начале этого заседания говорил о снижении количества суицидов, завершенных суицидов в период самоизоляции, то попытки в ряде регионов тоже выросли у нас, именно попытки. Спасибо. Позвольте представить следующее слово Александру Ивановичу Старцеву. Это директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья из Минска, главный внештатный психиатр Минздрава Республики Беларусь. А доклад, называется, тут назван традиционно, может, его как-то измените, «Предупреждение суицидов в Республике Беларусь». 15 минут, пожалуйста. Добрый день, Борис Сергеевич. Добрый день, Олег Игоревич, Дэн, уважаемые коллеги. Спасибо за приглашение принять участие в интересном форуме. Позвольте мне рассказать об организации мер по профилактике суицидов в Республике Беларусь. Как всем известно, Всемирная организация здравоохранения считает принятие мер по предотвращению самоубийств приоритетом общественного здравоохранения. В нашей стране осуществляется системная работа по профилактике и выявлению суицидов в различных группах населения. С 2009 года на государственном уровне реализуется комплексный подход в профилактике суицидальной активности населения в рамках мероприятий межведомственных программ действий по профилактике суицидов. Программы утверждаются зампремьер-министра страны, курирующим социальные вопросы. Координатором мер является Минздрав, по инициативе которого и создаются программы. Последней такой программой был комплекс мер по профилактике суицидального поведения населения на 15-19 годы. В стране создана и устойчиво функционирует межведомственная система профилактики суицидального поведения населения, включающая скоординированную деятельность, кроме системы здравоохранения, Министерства внутренних дел, Министерства социального обеспечения, Следственного комитета и других ведомств. Достигнут должный уровень межведомственного взаимодействия органов государственного управления по различным направлениям деятельности с принятием межведомственных документов. Разработаны и используются эффективные стратегии по профилактике суицидов, включающие скрининг, оценку риска и своевременную идентификацию потенциальных суицидентов, их учет, проведение профилактической работы с ними, а также оптимальную реабилитацию лиц, совершивших суицидальную попытку, с акцентом внимания на уязвимые группы населения. К ним мы относим несовершеннолетних, трудоспособное мужское население, сельское население и лиц старше трудоспособного возраста. Отражением государственной значимости проблемы является включение показателя снижения смертности от суицидов в число задач и индикаторов подпрограммы 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья, государственной программы здоровья народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021-2025 годы.
В рамках специализированной медицинской помощи в РНПЦ психического здоровья функционируют 2 кризисных отделения для оказания комплексной специализированной помощи пациентам после суицидальных попыток. Амбулаторная специализированная помощь осуществляется на уровне клинических центров, диспансеров и диспансерных отделений. Мы открыты международному опыту и, учитывая мировой опыт по роли семейных врачей профилактики суицидального поведения, посредством улучшения ранней диагностики и лечения психических расстройств в общей популяции в марте 2020 года утвержден клинический протокол диагностики и лечения пациентов с психическими и поведенческими расстройствами врачами общей практики. Ожидается, что расширение квалификации полномочий врачей общей практики приведет к улучшению диагностики ряда психических расстройств и будет способствовать профилактике суицидов уже в ближайшие годы. На данном слайде отражена динамика суицидов в Республике Беларусь за последние 30 лет. Она отражает значительный рост суицидов в кризисные 90-е годы, некоторое снижение их в первое десятилетие нового века и планомерное снижение суицидальной активности населения в последнее десятилетие при внедрении комплексных профилактических мер. За период реализации комплексного плана и комплекса мер по профилактике суицидов статистические показатели суицидальной активности населения снизились на 49% с 2738 до 1619 в случаях и с 28,3 до 17,1 случаев на 100 тысяч населения. Важным показателем эффективности профилактических мер является выявляемость суицидальных попыток. Это позволяет своевременно оказывать специализированную медицинскую помощь людям в кризисных ситуациях и способствовать профилактике повторных попыток. На этом слайде отражены показатели по населению как в целом, так и по группам в плане совершенных парасуицидов. Первая половина 2020 года была крайне сложной в медицинских, эпидемиологических и социально-психологических аспектах в связи с пандемией, охватившей весь мир. В связи с этим анализ динамики суицидов представляется особенно важным. Смертность от суицидов в период январь-май 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в Республике Беларусь уменьшилась в общей популяции населения на 2,2%. Наиболее значительное снижение, как ни странно, отмечалось в городе Минске на 19,7%. Вместе с тем есть ряд регионов, где имело место увеличение смертности от суицидов. В сравнении с 5 месяцами 2019 года за аналогичный период 2020 года по стране произошло снижение смертности от суицидов среди трудоспособного населения на 2,5%. Опять же, лидером является город Минск, где снижение 35,3%. Доля суицидов в общем числе случаев смерти от всех причин сократилась в 2019 году в сравнении с 2018 с 1,5% до 1,3% за счет уменьшения абсолютного числа суицидов. В общем числе случаев смерти от внешних причин доля сократилась с 22,6% до 21,4%. Число случаев в общей популяции сократилось на 10,8% с 19,1 до 17,1 на 100 тысяч населения. Начиная с 2011 года выполнены 3 научно-исследовательские работы, которые имели целью изучения механизмов формирования суицидального поведения у пациентов с различной патологией, как психотического, так и непсихотического уровня, а также разработку и внедрение в практическое здравоохранение методов коррекции и профилактики повторных попыток. В настоящее время
ведется работа над проектом, изучающим механизмы суицидального поведения и алгоритмы оценки риска повторных попыток у подростков для разработки методов профилактической и коррекционной работы. Резюмируя все вышесказанное, хочу подчеркнуть, что реализуемый в Республике Беларусь комплексный подход к профилактике суицидов способствует планомерному снижению смертности от самоповреждений. И особо подчеркнуть, что эпидемия COVID-19, которая стала колоссальным вызовом для мирового здравоохранения, по нашим данным не повлияла на данную тенденцию в нашей стране, и уровень суицидов, к счастью нашему, продолжает снижаться. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр Иванович, за интересный доклад, за интересный анализ, за интересные тенденции. Вот обратите внимание, представители разных стран дают какие-то свои особенности, тенденции, в частности, вот в период пандемии. Так, и последний доклад в этой части нашей секции, вообще в секции, представляется Элли Аренсман из Ирландии, руководителя сотрудничества Центра ВОЗ, международного эксперта ВОЗ. Ну, у меня еще целая страница, я мог бы рассказывать про Эллу, еще и на, так сказать, будучи лично знакомым. Привет, Элла. Она действительно ведет очень активную работу, и фактически вот эту работу, осуществляемую вместе с 3 российскими регионами, она фактически возглавляет, ну, не возглавляет, может быть, но она и идеолог этой работы, и помощник, и так далее, и очень хорошо нашла общий язык с нашими коллегами. Так, а ее доклад у меня записан как «Создание и поддержание системы мониторинга самоповреждений и суицидальных попыток». Пожалуйста. Thank you very much, Boris, for this kind introduction. And I hope on this occasion we have the correct Russian language slides. Because I only have one screen, I will ask the IT person to switch the slides, but can I just verify that the title of this version in language is Establishing and Maintaining Surveillance Systems for Self-Harm and Suicide Attempts, Available Tools and Methodologies. So can somebody tell me if we have the correct version? Yeah. Hello. Hello. Да, так, Элла. Yeah. Okay. Thank you. So then, yeah. So just in terms of a few introductory words, I think it is very appropriate in this session to highlight some key points and also tools in relation to improving self-harm, suicide attempt surveillance, because a lot of progress has been made in Russia, in particular in relation to the 3 regions that all of you have already heard about, because the initial communication was only in 2018. And we have come a long way in terms of even the opportunity to already compare first findings across these 3 regions. And towards the end of this presentation, there will be also an important deliverable that we would like to highlight and launch today, an e-learning tool to establish and maintain suicide attempt and self-harm surveillance systems. And this would be the first non-English version. So this has been prepared in the Russian language. So in terms of, so can I have the next slide, please? So in terms of background, Dan Chesholm and others have already alluded to some important policy documents, but it must be at this stage that particularly with driving force of WHO, there has been increased emphasis on accuracy of both suicide mortality statistics, but also non-fatal suicide attempt self-harm statistics.
because if we go back to the WHO report, Preventing Suicide, a Global Imperative, which is also in Russian, that's an excellent report, but it also highlighted the huge gap in terms of the absence of self-harm, suicide attempt surveillance data in many countries across the globe. The other important policy aspect, and I think people can use this as an argument to their governments to increase the interest or the priority of self-harm surveillance, if we want to achieve by 2030 a reduction of 1/3 in premature mortality, so including suicide, then we have to work hard to also identify those people who engage in non-fatal self-harm in order to capture these people, but also to improve intervention and prevention. Can I have the next slide, please? So in many countries, first steps have been and are being made to establish monitoring systems for suicide attempts and self-harm, but currently there are only very few that have a national system or a regional system, such as in the UK. They have a regional system, multiple centers collaborating over at least 20 years. So the benefit of monitoring is not only to have access to data here now, but also to monitor trends over time. Can I have the next slide, please? Yeah. So this is further supported by the public health model, and it's again very important for policymakers to understand the importance of surveillance data, because sometimes policymakers say, we're only counting numbers. No, I say we do so much more. So by counting the numbers, we're also able to identify vulnerable groups or people at risk. It's also possible to identify people with repeated self-harm or people with high-risk self-harm. And that is critical if we want to become more targeted in gearing and implementing our intervention and prevention strategies. Another important use of surveillance data is evaluation and monitoring. So at this stage, many policymakers ask us what are the effects of treatment intervention or other prevention measures. And in many countries, we still cannot rely very well on accurate suicide mortality data. And what we discovered in decades of work with colleagues in Europe in terms of self-harm surveillance, that when we see trends in suicide attempts, self-harm surveillance in men, suicide amongst men, so reductions followed by reductions. We can also say there's use of surveillance data as a proxy for suicide mortality data. Next slide, please. Yeah, so in terms of the increasing number of helpful tools developed and published by the WHO, so for the tool on suicide attempt and self-harm surveillance, we worked intensively with colleagues in WHO, and the first printed manual was published in 2016, and the first e-learning tool was published in English last year. In addition to suicide attempt self-harm surveillance, WHO has also very valuable resources on improving suicide case registration or improving surveillance based on data coming from mortuaries, hospitals, or other services. Can I have the next slide, please? Yeah. Yeah, so in terms of levels of surveillance from an epidemiological point of view, there are multiple levels whereby we need much better data and data over longer periods of time. But the initial focus on non-fatal self-harm or suicide attempts came from the National Self-Harm Registry from Ireland, which was established in 2003, and where we were able, in a standardized way, to capture all presentations to general hospital emergency departments following intentional suicide attempts.
Over the years, we discovered that this is only one level. So there are other levels of self-harm, suicide attempts, but that could be a challenge to tackle. For example, what is the extent of self-harm, suicide attempts that's being seen by GPs in primary care and which is not being referred further to general hospitals. And then we also discovered via population-based surveys cases of intentional self in contact with anybody in the services. And in most countries that constitutes an enormous pillar of the iceberg. So in those areas we can further advance based on the methodologies that we have already developed and that we are implementing. So next slide, please. So in this resource, which originally was published as a printed resource, we capture many important areas, aspects in order to standardize and implement self-harm suicide attempt surveillance. We already had some discussion about nomenclature, definitions. We do review a number of the existing surveillance systems. And the gist of the whole manual is to convey standard operating procedures and to train people to implement and maintain the surveillance systems themselves. So in what we learned over the years in working together with WHO, working with Russia, but also with other countries, that it may not be feasible for very large countries, and here we have Russia or Australia, even the UK, but we have also done work with Iran, for example. It may be very difficult to achieve a whole national surveillance system in suicide attempts and self-harm. But particularly what we learned from the colleagues in the UK, a system which is called a multi-center surveillance system, initially developed by Keith Houghton and colleagues, was if you have a number of regions where you continuously monitor hospital-treated self-harm, you will be able to do comparisons, you will be able to examine trends, but you also will be able to make extrapolations as to what the number and rate of self-harm or suicide attempts would be at national level. So this was one of our recommendations in 2018 to Stavropol Krai, Sverdlovsk Oblast and Zabaykalsky Krai, where there was already expertise in the area of self-harm and suicide attempt surveillance, to come together and to start working to standardizing the systems in these three very big areas and to come to a multi-center system. It's easier. It's not fully easy, but it's easier for small countries to move to a national system. Ireland with just over 4.2 million inhabitants. Luxembourg, very small. But here I think we have definitely some best practice guidance for the bigger and the smaller countries. Can I have the next slide, please? And going back to convincing policymakers, but also to use surveillance data to improve many areas of intervention and prevention. Even in the 90s, when I was working with Europeans in the first WHO Euro multi-center surveillance system, it was a great learning for all of us that surveillance data tells us much more than only counting numbers. So, and what we have seen in Ireland is that our surveillance data, we have national surveillance data on self-harm, has very significantly contributed to improving suicide prevention measures, but also tailoring clinical assessment and treatment programs for different profiles of people with self-harm. For example, people with frequently reoccurring repetition of self-harm, or people with high-risk self-harm. We developed a training program using data from the registry, which is now being implemented at national level. So we do far more using this data than only counting and looking
looking at the numbers. And this is where I think you can get the buy-in from policy makers. Next slide, please. We talked already about terminology and definitions, and during this short presentation, I can't go through all the inclusion and also exclusion criteria, but the bottom line of capturing self-harm or suicide attempts, and I still use the two terms because culturally people have preference to use the different terms. Despite the different terms, we use the same definition and the same inclusion and exclusion criteria. So one specific aspect is we talk about different types of behavior ranging from intentional drug overdose to attempted drowning, attempted hanging, attempted shooting, or other behaviors. But also we address behavior with a wide range of motives, of the wish to die, but also self-punishment, seeking revenge, seeking attention or help, and also other motives, and for the same reasons as I explained earlier this morning. Can I have the next one? Yeah, this is just one of many examples where you can see the benefits of having long-term self-harm surveillance data, such as we have in Ireland. So with our colleague Eve Griffin, we completed long-term trend analysis and self-harm in Ireland amongst young people. And I keep saying when I discuss these outcomes that if we wouldn't have had our standardized continuous monitoring of self-harm, we would not have detected that over the 10 years, there was a 22% increase of self-harm in children and adolescents, and both in boys and girls, and very worryingly also in the use of highly lethal methods of self-harm. So without this data, we certainly wouldn't have captured it. And again, this has caused problems, but also for children in the age group 10 to 14. So what we also learned in a lot of work with WHO and YASP in advising countries in establishing these systems is when you already have a pilot or a potential system in place, this can be extremely valuable to upscale the system to a comprehensive or standardized self-harm surveillance system. So in some countries, we already met potential templates for a multi-center study or individual studies, but every opportunity of a surveillance project or a system could provide a basis to upscale this system using the guidelines in the WHO manual to move to a comprehensive standardized system. This is exactly how we have worked with the colleagues in the Russian regions. Next slide, please. So in the manual, we provide guidance on many aspects and both technical, but also operational and policy related aspects in order to maintain support and funding to keep a system going. It's great if you have 1 year data on surveillance, but it would not be enough to calculate trends. It would often not be enough to identify certain risk groups or vulnerable groups. So all of these aspects are very important as part of a standardized operation procedure. And training, there is training associated with it as well. We also capture ethical requirements because when we're talking about hundreds and thousands of patients who present to hospital emergency departments, often intoxicated, this is not the specific moment to ask for consent. So public health regulations where certain data protection measures are being proved for surveillance systems are very important to implement these systems. Next slide here. This is just a summary of what we refer to as core data items and optional data items.
This has been part also of discussion with our colleagues in the 3 regions in Russia. And we have come to agreement as to what are the core data items. Many of them are presented here in order not only to obtain standardization within one region, when in a region such as Stavropol Krai, all hospitals where people with self-harm can present are involved, but also across the 3 regions in order to be able to compare the outcomes in terms of numbers of cases and rates per 100,000. So yeah, here then following on from the printed copy of the surveillance manual in 2016, last year, we were very fortunate again with some support from WHO to establish an e-learning program, which is presented here, which the first one was published in English. And one of the main benefits of having an e-learning training version to train people in implementing and developing and sustaining a surveillance system for self-harm and suicide attempts is this can be done remotely. And interestingly, in February 2019, when this was published, we were not yet aware what was coming to us in terms of COVID-19. So as Dan Chisholm also said, we are now treasuring the e-learning programs, obviously, that we already developed before COVID, and we are upscaling the programs currently. So then this is, I think, the most important moment of the presentation today, because this is to give you the link to the new Russian language version of this e-learning program, which I'm sure is going to be beneficial not only for the teams in the 3 regions in Russia, but also for many other participants who are interested to increase capacity and skills in this particular area. You must be delighted to hear this is the Russian version is the first non-English version, so you're spearheading in this area. But with WHO, we're also discussing currently a Spanish version of this tool as well, because Spanish is obviously also key language in working with so many different countries. So from today, you can access this tool via the link here, and we will make sure via Olga and Anastasia that you get the slides of this presentation. So via Oleg Buev, you already saw some of these photos which represent the sequence of meetings that we had over time. And we had excellent meetings last year, also excellent training days in Stavropol, again, very well organized by Oleg and colleagues. Again, in those days in the autumn, we didn't know what was going to come to us with COVID-19. But since COVID-19, already the key leaders in the regions in Russia and us, we had virtual meetings to progress the work as well, and they have worked excellently. So sometimes we're almost surprised about how much we can do without being physically together in meetings. So I think in addition to the fact that we're very happy to launch the tool in the Russian language, I'm also very pleased to say that we definitely mention the team, because working together has already provided so many benefits between us and the colleagues in Russia. So I'm confident that we can progress this even to a higher level over the coming time. So thank you very much. Спасибо большое, Элла. Вы сегодня, как обычно, работаете с полной выкладкой. Мы уже знаем, как вы можете работать по целым дням, не теряя продуктивности и ясности. Я вам очень благодарен за интересный доклад, равно как и предыдущим докладчикам, вот, которые были в час моего модераторства, так сказать. И, собственно говоря, вот как стоит по программе,
подведения итогов сессии. Я не знаю, требуется ли сейчас какое-то подведение итогов, кроме того, что многое можно взять на вооружение, многим можно поделиться. Я думаю, безусловно, позитивно надо оценить. Но и мы еще пока не говорим, и рано об этом говорить, а не будет ли каких-либо отдаленных последствий вот этой пандемии, чтобы не было той ситуации, когда, как говорится, пандемии приходят и уходят, а психиатрические последствия остаются. Вот этого как-то бы не хотелось все-таки. Как-то бы все-таки этого не хотелось. Поэтому позвольте особенно поблагодарить организаторов, которые колоссальную работу провели, в первую очередь Олег Олегович, конечно, вас,